For someone who's developing anapanasati, experiencing reasonably well passaddhi, as if bathing warm water when you are cold. This person experiences it quite some time, but there is no change to that feeling, that sensation. So in order to progress, should this person sit more time? Is there any hindrances blocking the progress? This was going on for a long time. Are you in Sinhala? Okay. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ආනාපාන සතිය වඩාගෙන යනකොට ටික වේලාවකින් කයට හා සිතට ලොකු පස්සද්ධියක් දැනෙනවා. සීත වේලාවට උණු වතුර නාන කොට වගේ. ඒ ස්වභාවයේ බොහෝ වෙලා ඉන්න පුළුවන්. දිගටම ඒ ගතිය පවතිනවා. නමුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. තව ඉදිරි පියවරයන්ට යාමට පරියංක වේලාව වැඩි කළ යුතුද? නැතිනම් යම් නීවරණයක බලපෑමක් තිබෙනවාද? ඒ නිසා ඉදිරියට යන්නේ නැතිද? මේ ස්වභාවය බොහෝ කාලයක සිට තිබෙනවා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. Usually, if that was happening to me, I would just step, like this is a metaphor, to look why is there no increase of depth in the meditation. It's like sometimes, this is just a simile, sometimes you're banging your head on a wall trying to get through. And then instead you just step back and find there's a door on the left-hand side. On the right-hand side is a ladder. So sometimes just getting a better perspective of where you are can sometimes help finding very easy solutions. මේ වගේ අත්දැකීමක් ලබද්දී ඒ හරියට සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉතින් ඒ අත්දැකීමට ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ තව තවත් ඒ තැනටම ගිහිල්ලා හරියට තාපයකට ගිහිල්ලා ඔළුව ගහනවා වගේ නැවත නැවතත් එතන ගිහිල්ලා සිර වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ වෙනුවට අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අඩියක් පස්සට අරගෙන බලන්න යම් කිසි ඒ දොරක් ඉනිමගක් තියනවාද කියලා. Sometimes I pause and just increase the amount of kindness which I have in this moment. And sometimes that's all I need to do to overcome the problem, and the meditation just goes so deep afterwards. Kindness is important. And the other obstacle, which I suggest is probably more likely here, just wanting. You want your meditation to deepen. Please be patient. And if you are content, happy to be here, then it deepens very quickly. එතනදී ඒ වගේ අත්දැකීමක් ලැබෙනකොට සමහර ලාවට ඒ අරමුණ කෙරෙහි
ඒ දැනීම් කෙරෙහි කරුණාවන්තකම තවත් වැඩි කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඒ කරුණාවන්ත ස්වභාවය වැඩි වෙද්දී ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳිලා සිත ගැඹුරට යන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් සමහරලාට තියෙන ගැටලුව ඇවිල්ලා ඒ උවමනාවක් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඒ භාවනාවේ ඒ යන විදිය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් දැන් මේ තියෙන తත්වය පිළිබඳව ලද දෙයින් සතුටු වීම දියුණු කරලා මේ තියෙන తත්වය ඇති කියලා බාර අරගන්න පුළුවන් නම් ඒ ප්‍රශ්නය निराකරණය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. Okay. The next question. What is the technique to understand the impermanence, anicca, samudaya and nirodha of the man ayatana, the mind, from ajhana citta? ස්වාමින් වහන්සේ මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයයි. ස්වාමින් වහන්සේ ධ්‍යාන අවස්ථාවේදී මන ආයතනයේ අනිත්‍යතාව දැක ගැනීමට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද? What happens in the jhanas is you are very still. Even the first jhana, there is still what I call in English a wobble. So the mind gets attracted, or rather the mindfulness gets attracted to the bliss, and because it holds it, and then you move away from the bliss, and then you get attracted in there again. That is the experiential explanation of vitakka and vichara. But then, once that becomes still, the mind is just in the bliss, and it doesn't move away from it, then that becomes very still indeed. And there's one thing you notice when you emerge from those deep meditations. It is the stillness which allows things to disappear. The nirodha of these different types of consciousness. Remember the first jhana, the first jhana consciousness is very different from the second jhana type of consciousness. It's as if like some coarse features have vanished, and what's almost like inside the first jhana consciousness is all that remains. Then the second jhana, and each one of these, as I mentioned, it's better to really understand what disappears, to know what these things really were. එතනදී ධානයක් තුලදී සිත කියන එක ඊටාම නිශ්චලයි. කොච්චරද කියනවා නම් පළවෙනි ධානයේදීත් ඒ ස්වභාවය තියෙනවා. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී යම් දෙයක් කියනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ පාවිච්චි කරන වචනයක් වොබල් වෙනවා කියලා, නැත්නම් ඔබම ඔබ යාමක් සිතේ. එතකොට ඒ සිත නැත්නම් ඒ ධානය තුල තියෙන සිත ප්‍රීති සුඛයට දෙසට ඇදෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. එයින් පස්සේ ඒ ප්‍රීති සුඛයෙන් නැවත එළියට එන ස්වභාවයක්, පිටතට එන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ අර ඔබම ඔබ යාම නැත්නම් ඒ වොබල් වෙනවා කියන දේ දක්නට ලැබෙනවා, අත්දකින්න ලැබෙනවා කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ අත්දැකීමේ හැටියට විතක්ක ਵਿਚාර සහිතව ඒ පළවෙනි ධානය විතක්ක ਵਿਚාර කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය අත්දැකීම කියලා උන්වහන්සේ දක්වනවා. එතකොට ඒ ධානයෙන් එළියට ආපුවාම අපිට තේරෙනවා ඒ මොනවාද ඒ අත්දැකීමේ ධානය අත්දැකීමේදී නැති වෙලා ගියේ කියලා තේරෙනවා. විශේෂයෙන්ම පළවෙනි ධානයේ ඒ අත්දැකලා එයින් පස්සේ
දෙවෙනි ධානය අත්දකපුවාම මේ ධාන දෙකේ තියෙන විඥාන ස්වභාවයවල් වෙනස්. එතකොට පළවෙනි එකේ තිබ්බ දෙයක් දෙවෙනි ධානයේදී දකින්න නැති වෙනවා. ඒක අතුරුදහන් වෙලා ගිහිල්ලා. ඒ අතුරුදහන් වුණ දේ මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගත්තාම අපිට එතනින් දැනගන්න පුළුවන් ඒ අතුරුදහන් වෙච්ච දේ මෙන්න මේකයි කියලා. And then from the first jhana into the second, again the Vitakka Vichara just vanishes. The second to the third, the piti disappears. And the second to the third, and the third to the fourth, the sukha disappears. In each one of these, it's the stillness is causing things to vanish. A good example of this, which many of you will relate to much easier, is that when I was a student, I would go to any meditation retreat I could find. And so once I went to a Zen meditation retreat, and I never really understood what to do. All I was taught was to sit cross-legged and keep your eyes open and watch a wall. There was in an old barn in a farm. It was whitewashed. By that time, I already knew how to be mindful, how to be still in this moment and be silent. So I was silently just watching a wall with my eyes fully open, with no distractions. And after a few minutes, I never closed my eyes. It's just the wall vanished. It disappeared. Like some magician had waved a wand and it was not there anymore. That was very strange. But I had a kind of courage. I was interested in these weird phenomena which happened in meditation. And of course, you all can work out what that meant. Because I was with my eyes open, watching this solid stone wall, and it was just painted white, so it never looked really interesting. Because nothing was moving, everything was still. After a while, my sight, consciousness, stopped. That wall was physically still there, but even though it was only 6 inches in front of my open eyes, my brain didn't notice it anymore. It vanished. And that was telling me what happens in meditation. When you keep your 5 senses still, they turn off. And then you can see the nimittas and the jhanas. And even in the jhanas, there's different other things have to remain still. And then they vanish too. And even when you get into a 4th jhana, and that is incredibly still, what do you think happens next? Then parts of your mind turn off, one by one, as you experience the arupa states. This is where you experience your body turning off, or rather your 5 senses turning off, and then your mind, the citta, turning off. This is how you experience it. And this is also how you know what this body or 5 senses and this citta really are. It vanishes slowly. For the 4th jhana, I remember struggling to find similes, because these are weird states of mind which only few people experience. So in our
non-Buddhist language, it's very hard to find similes. But I found one, and that was in Lewis Carroll's Alice in Wonderland. And that was the simile of the Cheshire Cat. I may have the details slightly in error, but I think it was this face of a Cheshire Cat kept appearing on a tree branch and then suddenly disappearing, or rather the head. And then Alice said, "This is really, really disturbing. Now I see you, and then you totally disappear." And the Cheshire Cat replied, "Okay, I will disappear slowly for you." And then the ears disappeared, and then the eyes disappeared, and then the nose and the whiskers disappeared, and then lastly the mouth disappeared, leaving only the smile, because that's one of the characteristics of this type of cat. It's always smiling. And Alice replied, "It's curiouser and curiouser. I've often seen a cat without a smile. But this is the first time I've seen a smile without a cat." And that was a very funny, interesting thing to say by someone whose main career was a mathematician. That's what mathematicians are like. They're weird. But I thought, my goodness, that's a great simile for deep meditation. The thing doing the smiling has disappeared, but the smile still remains, the joy and the happiness. This is what you learn from anicca. Things actually disappear. And imagine to see what's left when they do disappear. That's where you get huge amounts of insight. Sorry, I've been talking a lot instead of just answering the question. I hope that's... You got that? Nearly. Good. Okay, nearly. Right. Dear. Okay, where were we? Okay. එයින් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ තවදුරටත් සඳහන් කරා පළවෙනි ධානයේ ඉඳලා දෙවෙනි ධානයටපත් වුණාම දැන් නැති වෙලා තියෙන්නේ විතක්ක ਵਿਚාරයි. දෙවෙනි ධානයේ ඉඳලා තුන්වෙනි ධානයට පත් වුණාම දැන් පීති කියන එක අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි ධානයේ ඉඳලා හතරවෙනි ධානයටපත් වුණාම දැන් සුඛ කියන එකත් අතුරුදහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සිතේ තියෙන ඒ නිශ්චලතාවය තමයි මේ අතුරුදහන් වීමට හේතුව. ඒ අතුරුදහන් වූ කාරණය ඒ අතුරුදහන් වුණ නිසා දැන් මේ අතුරුදහන් වුණේ අහවල් දෙය කියන එක පහසුවෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතනදී උන්වහන්සේ ඉගෙන ගන්න කාලේ ඒ Zen retreat එකකට භාවනා වැඩසටහනකට ගියා කියලා කියනවා. එතනදී භාවනා කරන්න හම්බුනේ ඒ බිත්තියකට මොහොනලා S2 අරගෙන සුදු පාට ගාපු බිත්තියක් ඒ විදිහට භාවනා කරන්න. ඒතර උන්වහන්සේ ඒ වෙනකොට ඉතින් ඒ සතිමත්ව ඒ විදිහට නිසලව ඒ නිස්සබ්දව භාවනා කරන්න හැකියාව උන්වහන්සේට තිබ්බා කියලා කිව්වා. ඉතින් ওই විදිහට බිත්තිය දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට කිසිම බාධාවක් නැහැ. ටික විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ ඒ S2 වහගෙන නැහැ. විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ බිත්තිය අතුරුදහන් වුණා කියලා කියනවා. හරියට මැජික් කාර්යයක් ඒ මැජික් කෝටු වනලා බිත්තිය අතුරුදහන් කරා වගේ එකපාරම ඒ බිත්තිය අතුරුදහන් වුණා කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. ඒක ඒ වගේ අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න ඇත්තටම යම් නිර්භීතකමකුත් අවශ්‍යයි කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. ඉතින් ඒ විදිහට ඇස් අරගෙන ඉද්දී ඒ වගේ ඒ ඝන බිත්තියක් අතුරුදහන් වෙන
ඒක ගැන උන්වහන්සේ කල්පනා කරපුවාම ඉතින් එතනදී ඒ බිත්තිය කිසිම සැලවීමක් තිබුණේ නැහැ. දැන් විනාඩි ගණනාවක් යනකම් නිශ්චල වෙලා තිබුණේ. එතකොට ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ ඒ චක්කු විඥාණය නතර වෙනවා. මොකද ඒක අඟල් 6කට වගේ ඉදිරියෙන් ඇස්වල ඉදිරියෙන් තිබ්බා. ඒක අතුරුදහන් වෙලා කියනවා. එතකොට මේක හොඳ උදාහරණයක් ඒ භාවනාවේදී මොකද වෙන්නේ කියන එක ඒ අනිකුත් ඉන්ද්‍රියන්ට අපි මේ භාවනාවේදී නිශ්චල වෙද්දී ඒ පංචේන්ද්‍රිය කියන දේවල් ඒ විදිහට නතර වෙනවා. ධානයේදී ඒ දේවල් ඒ විදිහට ගොඩක් නතර වෙනවා. එයින් පස්සේ හතරවෙනි ධානයේ වගේ අවස්ථාවලදී ඒ නතර වීම ඒ විදිහේ මේ නතර වීම ඊටාම තදබල විදිහේ දෙයක්, ඊටාම තීව්‍ර විදිහේ දෙයක්. හතරවෙනි ධානයේ ඉඳලා අරූප දෙසට යනකොට ඊළඟට ඒ සිතේ තියෙන කොටසුත් අතුරුදහන් වෙන්න පටන් ගන්නවා කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. මොකද දැන් ඉස්සල්ලා ඒ කය ඒ පංචේන්ද්‍රිය කියන දේ නතර වුණා. එයින් පස්සේ ඒ ධානවලදී එයින් පස්සේ දැන් සිත කියන දේත් ඔන්න ටිකෙන් ටික නිවිගෙන යනවා අරූප තත්වයේදී. එතකොට ওই විදිහට ඒ අතුරුදහන් වෙලා යන කොටස ඒ දේ නැති වෙලා ගියාට පස්සේ අන්න අර දේ තමයි අතුරුදහන් උනේ. එන්නේ ඒක තමයි ඒ කාරණේ කියලා ඒ විදිහට වටහා ගන්න පැහැදිලි වෙනවා. මොකද ඒක තවදුරටත් නැති නිසා. එතකොට හතරවෙනි ධානය සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේ කිව්වා ඒ ධානයේ තියෙන අත්දැකීම විස්තර කරන්න උපමාවක් හොයාගන්න එක හරිම අඩුයි. හරිම අමාරුයි. හැබැයි උන්වහන්සේට පසුව හම්බුණා කියලා කියනවා ඒ එක්තරා ඒ ළමා කතාවක් Alice in the Wonderland කියලා තියෙන ඒ කතාවේ ඒකේ තියෙනවා ඒ Alice කියන ඒ ගෑනු ළමයා දකිනවා එක්තරා පූසෙක් මේක 아무තු මැජික් වගේ ලෝකයක මේ. එතකොට ඒ පූසා කොහෙලාත් hina වෙලා ඉන්නේ. ඒ පූසට කියන්නේ ඒ කතාවේ හැටියට පූසට කියන්නේ චෙෂයර් කැට් කියලා. එතකොට ඒ පූසා උණුණු ගමන් මතුවෙන උණුණු ගමන් අතුරුදහන් වෙනවා. ඒ පූසාගේ හැටි. එතකොට ඇලිස් කිව්වලු ওই විදිහට නැති වෙලා ඒ විදිහට ඉඳලා එකපාර අතුරුදහන් වෙනකොට මම බය වෙනවා. ඒක හරි කරදරයක් කියලා කිව්වහම ඒ පාර පූසා කිව්වා එහෙනම් මම හිමින් අතුරුදහන් වෙන්නම් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ පූසා කොටසෙන් කොටස ඇඟේ අතුරුදහන් වුණාලු. ඉස්සල වලිගේ කකුල්. ඉතින් ওই විදිහට ඒ කන්, ඇස්, නාසය, ඊට පස්සේ රැවුල් ඒ ඔක්කොම ටිකෙන් ටික දැන් නැති වෙලා ගියාලු. ඊට පස්සේ කට විතරක් දැන් තියෙනවා. ඉතින් මේ පූසා hina වෙලා ඉන්න පූසෙක්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ කටත් නැතු වෙලා ගියාලා කිව්වලු. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අර hinaව විතරයි. එතකොට ඇලිස් කිව්වලු ඒක හරි අමුතු දෙයක්. මම දැකලා තියෙනවා පූසෝ hinaවක් නැති. ඒ වුණාට මම කවදාවත් දැකලා නැහැ hinaවක් පූසෙක් නැති. ඉතින් ඒක හොඳ උපමාවක් කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඒ හතරවෙනි ධානය වගේ ඒ ගැඹුරු අවස්ථාවක ඒ ඇත්තටම දැනෙන ඒ ස්වභාවය විස්තර කරන්න සුදුසු. Okay. To the next question. How to confirm that someone has attained Sowan Magga and Sowan Phala? ස්වාමීන් වහන්සේ යමෙක් සෝතාපන්න මගට සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණ වග සැකහැර දැනගන්නේ කෙසේද? So first comment
it's Magga and the Phala, especially for Sotapanna, are separate events. They do not occur just moments apart. Sometimes if someone has Sowan Magga, have to wait many years sometimes before Sowan Phala occurs. එතකොට ඒ සෝවාන් මාර්ගය සහ ඵලය කියන ඒ தත්වයන් දෙක ඇවිල්ලා ඒක අවස්ථා දෙකක් ඒක සිදු වෙන්නේ අවස්ථා දෙකකදී ඒ අවස්ථා දෙක අතර තියෙන පරතරය ඇවිල්ලා මොහොතක් නෙමෙයි ඇත්තටම සමාල්ලාවට ඒ මාර්ගයේ ඉඳලා ඵලයට පැමිණෙන්න අවුරුදු ගණනාවක් වුණත් ගත වෙනවා. So both Sowan Magga and Sowan Phala, it's hard to know if they occurred, but it's easy to know if they don't occur. If someone says they're a stream winner, it's easy to know they're not, but it's hard to know if they are. ඒ සෝවාන් මාර්ගය සහ ඵලය ඇත්තටම කෙනෙකුට ඇති වුණාද කියන දේ කියන එක හොයන්න හරිම අමාරුයි. හැබැයි කෙනෙක් ඒ විදිහට ඒ සෝතාපන්න වෙලා නැහැ කියන එක නම් හොයන්න ලේසියි. For a Sowan Phala, one of the most important parts of that is their correct view that there is no atta, no sense of self anywhere. ඒ සෝවාන් ඵලයට පත්වෙච්ච කෙනාගේදී ඒ සෝවාන් ඵලය සම්බන්ධයෙන් තියෙන වැදගත් දෙයක් තමයි ඒ කෙනාට ඒ සම්මා දිට්ඨිය හරියට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ සක්කාය දිට්ඨිය ඒ ආත්ම සංඥාව කියන දේ ඒ සක්කාය දිට්ඨිය කියන දේ කොහෙවත් ගෑවිලා තියෙන්න බෑ. And there's no sense of self in the five khandhas or outside the five khandhas. ඒ වගේම ඒ ආත්ම සංඥාව කියන දේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ හෝ එයින් පිටත හෝ තියෙන්න බෑ. And number two is Sowan Phala is an event. It happens. It doesn't occur slowly. සෝවාන් ඵලය කියන தત્ත්වය ඒක ඇවිල්ලා සිදුවීමක්. ඒක ඇති වෙනවා. ඒක හිමීන් සිදුවෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඇති එකපාර සිදුවෙන දෙයක්. So I remember this from learning the Vinaya for monks and also for nuns. It's where I learned Pali, so I could understand the Vinaya Pitaka in Pali. And as you all know, if a bhikkhu or bhikkhuni, if they claim that they have attained Sowan Phala, if they are exaggerating, if they are saying something which is not true, it could even mean a parajika offense for them, which means they have to not be a bhikkhu or a bhikkhuni anymore. ස්වාමීන් වහන්සේ විනය ඉගෙන ගන්න කාලේ එතකොට ඒ පාලි භාෂාව ආදී අධ්‍යයනය කරද්දී උන්වහන්සේ ඉගෙන ගත්තේ ඒ යම් භික්ෂුවක් භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමක් ඒ සෝතාපන්න ඵලය තමන්ට තියෙනවා කියලා කියනවා නම් අසත්‍යයක් විදියට ඒකෙන් වෙන්නේ පාරාජිකා කියන ඒ ආපත්තියට වැටෙන එක. ඒක නිසා සීරු හැරලා යන්න වෙන ස්වභාවයක් තත්ත්වයක් තියෙනවා. So in the Samanta Pasadika, which is a Vinaya commentary, there is
a test which the senior bhikkhus, the Vinaya masters, are supposed to give to any monk who claims to be a Sotapanna. And one of those tests is, when did that occur? Where did it occur? It's an event, not something which happens slowly. ඒ සමන්තපාසාදිකා කියන ඒ විනය අටුවාවේ විනය අට කතාවේදී දැක්වෙනවා ඒ විනයාචාර්යන් වහන්සේලාට ඒ යම් දීලා තියෙන උපදේශක් මේ වගේ දෙයක් කොහොමද පරීක්ෂා කරන්න කියලා. එතකොට ඒ එහෙම ඒ කියන කෙනෙක්ගේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ගෙන් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕනේ මේක මේ ඔය කියන සෝතාපන්න ඒ ඵලයට පැමිණීම කොයි වෙලාවෙද උනේ කොහෙදද උනේ ඒකට පහසුවෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මොකද ඒක එකවර වෙන සිදුවීමක් හෙමින් වෙන සිදුවීමක් නෙමෙයි. And that is confirmed in the Anguttara Threes, where the Buddha, and I mention this whenever I have the honor of doing a ordination ceremony for samaneras, or I don't do the samaneri ordination that is done by the Dhammasara nuns. When I do the samanera ordination, I mention to them this statement by the Buddha, that once you are in brown robes, there are 3 places you should venerate and worship for the rest of your life. The first is the place you went forth as a samanera. The second is a place you became a stream winner. And the third is a place where you experience a full enlightenment, arahat. And the reason why that surprised me when I first read it, that the first time you go into the brown robes, where you become a samanera, that was raised to such a high level of importance, put on the same level as stream winning and arahat. No mention of where you do your higher ordination, upasampada, just pabaja, sotapanna pala, and arahata pala. But it also, just like each one of you can tell me where you became a novice monk, what time, what year. In the same way, you know the time and place where you became a stream winner, where you became arahat. So if they say, oh no, just grew on me, and one day I realized I was a stream winner, that's not correct. And lastly, if something amazing does happen, an event happens, a great insight comes, and you really think you are a stream winner, you still have to wait for a while. Because sometimes trying to find a simile, again these similes have got lots of faults on them, but it's like a terrorist blows up, this retreat center here, and you can see just pieces of rock flying all over the place, and a big boom. But you have to wait until all the dust settles to find what buildings remain and what buildings have been totally destroyed. That's like when these deep insights occur. You know that something has happened, but sometimes you're not really sure yet what remains and what has been destroyed. That's why when you have big insights, you have to wait for a while to see what's left
and what has totally gone. Am I being too serious tonight? Can I tell a funny story? Some of you know this story. I think it's... you can do the translation first, and then I'll do the story afterwards. Okay. That'll be nice. එයින් පස්සේ උන්වහන්සේ තවත් ඒ කාරණේ තවරු වෙන්න දෙයක් කිව්වා. ඒ අංගුත්තර නිකායේ තික නිපාතේත් කියවෙන ඒ කාරණයක් නැත්නම් ඒ සූත්‍රයක් උන්වහන්සේ උද්දෘත කරා. බුදු පියාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා දක්වනවා ඒ තුන් තැනක් සංඝයා වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට ඒ පැවිද්දෙක් විදිහට ඒ ගරු කළ යුතු පීදිය යුතු කියලා. එතකොට ඒ පළවෙනි තැන විදිහට දක්වන්නේ Taman ඒ සාමණේර පැවිද්ද ලැබපු තැන. දෙවෙනි තැන ඇවිල්ලා Taman සෝතාපන්න වෙච්ච තැන. තුන්වෙනි තැන ඇවිල්ලා Taman ඒ අරහත් භාවයට පත් වෙච්ච තැන. ওই විදිහට ඒ කාරණාව දැක්වෙද්දී උන්වහන්සේ එතනදී විශේෂයෙන්ම නිරීක්ෂණය කරේ මෙතනදී සඳහන් වෙන්නේ උපසම්පදා වෙච්ච තැන හෝ ඒ වගේ කතාවක්. ඒ සාමණේර පැවිද්ද ඒ මුල්ම ඒ ප්‍රවර්ජාවට පත්වීම කියන එක වැදගත්ම අවස්ථාවක් විදිහට සලකනවා. ඒක ඒ අනෙකුත් ඒ සෝතාපන්න වීම රහත් වීම කියන ඒ සම ස්ථානයටම තබලා බුදු පියාණන් වහන්සේ එතනද කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එතනදිත් ඒ අර විදිහේ අර වෙච්ච සිදුවීමක් විදිහට ඒක පැහැදිලිවම මතක් කරගන්න පුළුවන් විදිහ සිදුවීමක් විදිහට එතන ඒ සූත්‍රයේදී අඟවනවා. ඊට අමතරව දැන් උන්වහන්සේ කීවේ දැන් කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් අපේ සංඝයා වහන්සේ කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් කොහෙද පැවිදි වුණේ කොයි කාලෙද කියලා ඇහුවොත් එහෙම එතකොට අපිට ඒකට උත්තර කියන්න පුළුවන් පැහැදිලිව. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සෝතාපන්න වීම ගැනත් උන්වහන්සේ මේ විදිහට කිව්වේ. එයින් පස්සේ දැන් ඇත්තටම යම් කිසි විශේෂ අත්දැකීමක් ලැබුණොත් එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් සැකහැර දැනගන්න ටික කාලයක් ඉන්න වෙනවා. ඒක හරියට උන්වහන්සේ කිව්වේ හදිස්සියේ මෙතන යම් කිසි පිපිරීමක් සිදු වුණොත් බෝම්බ පිපිරීමක් වගේ දෙයක් සිදු වුණොත් දැන් එතනදී ටික වෙලාවක් යනවා අපිට තේරුම් ගන්න ඇත්තටම මේ දූවිලි ඒ තියෙන දේවල් බිමට තැම්පත් වුණාට පස්සේ ඒ ප්‍රදේශය පැහැදිලි වුණාට පස්සේ ඔන්න අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොන ගොඩනැගිලිද හානි වුනේ මොන දේවල්ද විනාශ වෙලා ගියේ ඒ කියන දේ. ඒ වගේම තමයි උන්වහන්සේ කියනවා ඒ දේ අත්දැකීමක් ඒ වගේ අත්දැකීමක් ලැබුණාට පස්සේ මොන කෙලෙස්ද නැති වුනේ මොන කෙලෙස්ද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න ටික කාලයක් යනවා කියලා. Okay. Sometimes I feel I was too serious. So I thought I would now let you know when I became enlightened. Do you want to know? My 4th rains retreat. It was in a very simple monastery in the northeast of Thailand. There was not much to do, so I would be able to spend many hours meditating. And because there was not much of a schedule, it didn't matter how long I stayed up to. But this particular evening, my meditation was really strong. There are times when you can feel that the mind is really ready. It just wants to just go into some deep meditations and gets lots of joy and clarity. And I was meditating and walking meditation in solitude late at night
And then as I was walking meditation, the mind was just so bright, and all these amazing insights started to happen. First of all, beautiful insights, but just not powerful. But then they started coming stronger and stronger, one after the other, and you couldn't resist them. And every time you have a great insight, you have lots of joy comes up, and that makes the mind more powerful. And then late at night, maybe 11, 12 o'clock, or I forget the time now, the big one came. This enormous insight. And I thought, wow, this is it. And of course there was no tiredness at all. And then I was just blissing out on this amazing feeling of freedom. And it was maybe 1 or 2 o'clock in the morning. Usually the bell goes at 3 o'clock in those monasteries. So I went back to my room. I sort of lay down thinking I could go to sleep. No way. Half an hour of just stretching my body, then get up again and go to the sala, simple sala, and sat down before the morning bell went at 3. But when I sat down that morning, my back was effortlessly straight. There's not even a whiff of sloth and torpor, no restlessness. The mind was poised. The meditation was so easy. And when we had to stop the meditation to do the chanting, a lot of the time I've heard the chanting in here sometimes, Iti piso bhagawa. That morning, Iti piso bhagawa, my body was just so full of energy, I could not chant softly. And then we had our arms round. When we had our arms round, just walking through this very simple village, where they would usually put just a little bit of sticky rice in your bowl, hardly anything else. Every time a villager put some sticky rice into my bowl, I zapped them with this incredible loving kindness. I never told anybody, but as I thought, you don't realize how lucky you are today, putting sticky rice in a new enlightened being. And that's how I continued until I got back to the monastery. And when in that monastery, every day it was the same food. With the sticky rice, you had a pot of rotten fish curry. And it was called rotten fish because that's what it was. They collected the fish, that's all they could eat because there was nothing else to eat. There's no vegetarian food. So the rotten fish were from the paddy fields the year before. And they kept some of them, put them in a pot, an earthen jar, put some plastic over the top and let them basically go off. So they were smelly, stinky, rotten, but that's what they liked. And because that's what they ate, that's what I had to eat. But that morning I noticed there was another pot of curry there. And those who are vegetarian, I used to be a vegetarian before I became a monk, but I was told I couldn't as a monk, and it was true. The second pot was a pork curry. And that was from town somewhere. That was delicious. That actually was edible. And straight away I thought, this is the first time in the whole rains retreat we had, a fine curry to eat. And I thought, my goodness, these heavenly beings must also want to celebrate another enlightened monk. Sadhu, sadhu, sadhu. But hang on. And then we had to sit in line
at that time, even just for Wasa as a monk, I was the second in line. And the head monk, he took the curry first. Even though he was a local monk and was used to the rotten fish curry, he never had that. He just took amazing big ladles of the pork curry, huge amounts. No monk could ever eat that, but he still put it in his bowl. I wasn't at all concerned because there was plenty of the pork curry left for me. But what he did next, I could not forgive. He took the pork curry, which he'd already taken his own already, and he poured it all in to the rotten fish curry. And he mixed it all up, saying it's all the same, it's all the same. And I thought, if it's all the same, why did you take yours first before mixing it up? And then I got this other insight. Enlightened beings don't get angry like that. And then I realized I had overestimated. I wasn't enlightened after all. And if you think you're enlightened and you find you're not, you don't mind what you eat. That's one of the most depressing days of my life. But at least I learned a lot about that. Sometimes, you honestly think that you may have broken through, but you haven't yet. It's so easy to get deluded, even though you have great meditation. Which is one of the reasons why, if ever you do have great experiences, don't tell others yet. Wait. And if later on, when the mind sort of gets more distant from the deep meditation you just had, then it's easier for you to know whether that was a lasting experience or not, whether all of the defilements have been destroyed or only just weakened. Okay, so can you translate that? Okay, thank you. You've heard the story before, haven't you? Yeah, so it's easy. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ එයින් පස්සේ ටිකක් කතාවක් කියන්න කැමතියි කියලා උන්වහන්සේ රහත් වෙච්ච හැටි කියන්නම් කියලා කතාවක් කිව්වා. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා ඒ තායිලන්තේ ඊසානදිග තායිලන්තේ උන්වහන්සේ ආරණ්‍ය සේනාසනයක වැඩ ඉන්න කාලේ 4 වෙනි වස් කාලේ උන්නා ඒ ආරණ්‍යයේ වැඩිපුර මොකුත් විශේෂ කාලසටහනක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේට අවස්ථාව ලැබුණා කියලා කියන බොහෝ වෙලාවක් භාවනා කරන්න බොහෝ පැය ගණනාවක්. ඉතින් ওই විදිහට භාවනා කරන යද්දී ඉතින් සිත ඒ ගැඹුරු භාවනාව වලට වැටුණා. ඉතින් එක දවසක් ওই විදිහට මේ භාවනා කරගෙන ඉන්න ගමන් සක්මන් භාවනාවේ යෙදුණා. ඉතින් ඒ සක්මන් භාවනාවේ යෙදී ඉතින් සිත තව තවත් ඉතින් ඒ දීප්තිමත් වෙලා ඒ විදිහට විදර්ශනා ආදී දේවලුත් පහළ වෙලා ඉතින් ওই විදිහට ගොඩක් ඒ ප්‍රීති සුඛ ආදී දේවල් අත්දැකීමින් ඊට පස්සේ ඉතින් රාත්‍රී කාලෙත් ওই විදිහට භාවනා කරා. එහෙම කරද්දී තව තවත් ඉතින් ඒ අවබෝධයන් ආවා. ඉතින් ඒ දිගටම භාවනා කරා. ඉතින් අවසානයේදී ඒ ලොකුම අවබෝධයක් ආවා උන්වහන්සේට. ඉතින් එයින් පස්සේ ඒ පුදුමේදී සිතේ සැහැල්ලුවක් ප්‍රීතියක් කොහොමත්ම නිදිමත ගතියක් නැහැ දැන් මේ රැ වෙලාවේ හිත ගොඩාක් දුරට නිදහස් වෙලා කියලා තේරුණා. ඉතින් එකට විතර සැතපෙන්න ගියත් සැතපෙන්න බැරි වුණා. ඊන් පස්සේ ආයෙ උදෑසන ගෙඩිය ගහලා ඉතින් ඒ භාවනාව කරලා වන්දනාව කරන්න උන්වහන්සේ ආපහු ශාලාවට වැඩියා. ශාලාවට වැඩලා ඉතින් ඉස්සෙල්ලා භාවනා කරා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව උදෑසන භාවනාව වුණා. කිසිම නිදිමතක් කියලා දෙයක් නැහැ. ඊන් පස්සේ වන්දනාවත් කරා. වන්දනා ඉතින් ඒ ගාථා කියද්දී ඒ තිබ්බ ඒ
ප්‍රීති සුඛ ඒ ශක්තිය සිතේ ශක්තිය කොච්චරද කියනවා නම් එන හයියෙන් ගාථා කියලා වන්දනා කරා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඊයින් පස්සේ උදෑසන වන්දනා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ උදෑසන පිණ්ඩපාතේ වැඩියා. පිණ්ඩපාතේ වැඩියාම ඉතින් දුප්පත් ගමකට වැඩි. ඉතින් මිනිස්සු ඒ ගමේ හිටපු ඉතින් ඒ දානේ ඉතින් බත් පූජා කරද්දී ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඊටාම බලවත් විදිහේ මෛත්‍රියකින් ඒ ආවේව නැහැවුවා කියලා කියනවා. ඉතින් කොච්චර ලොකු පිනක්ද ඔයාලා කරගන්නේ කියලා ඉතින් ඒ වගේ හිතාගෙන ඉතින් මේ අලුත උපන් රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට මෙහෙම දන් හැන්දක් බෙදනවා කියන කොච්චර ලොකු දෙයක්ද කියලා ඉතින් හිතෙන් කියලා ඒ විදිහට මෛත්‍රී කරා කියනවා. ඉතින් ওই විදිහට දානේ පිණ්ඩපාත වැඩලා ඊට පස්සේ දැන් දාන වෙලාවේදී දැන් දානශාලාවේ වැඩ ඉන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට ඉතින් ඒ ආරණ්‍ය වල තියෙන්නේ ඒ ඇලෙන බත් වර්ගයක් තියෙනවා ස්ටිකි රයිස් කියලා තියෙන්නේ. ඒකට අමතරව මාළු වෑංජනයක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ওই දෙක තමයි හැමදාම තියෙන්නේ වළඳන්න. ඉතින් මාළු ඒ වෑංජනෙත් ඉතින් 아무තු වෑංජනයකුත් නෙමෙයි අවසානයේදී. මොකද ඒ මාළු එකතු කරලා ගිය අවුරුද්දේ එකතු කරපු මාළු ටික භාජනයකට දාලා ඉටි කොලයකින් වහලා තියෙනවා. එතකොට ඒක මාළු ටික ඒ භාජනයේම පල් වෙලා යන්න ඇරලා මේ අවුරුද්දේ ඒකේ මූඩි ඇරලා ටික ටික ගන්නවා ආහාරයට. ඉතින් ඒක ඉතින් කුණු මාළුම තමයි ආයෙ වෙන මොකක්වත් නැහැ. ඉතින් ඕකයි ඒ බත් එකයි තමයි සාමාන්‍යයෙන් තිබ්බේ. හැබැයි එදා තවත් ව්‍යංජනයක් එතන ඒ ලැබිලා තිබ්බ බව පෙවුණා. තවත් කරි එකක් තිබ්බා. ඒතර උන්වහන්සේට තේරුණා මොකක් හරි අලුත් දෙයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක සමහරවිට ඉතින් ඒ කවුරු හරි ඒ ටවුන් එකෙන් මොකක් හරි අලුත් කාර්යයක් අරන් ඇවිල්ලා පූජා කරලා තියෙනවා බව පේනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ බැලුවාම ඒක උරුමස් ව්‍යංජනයක්. ඉතින් උන්වහන්සේට එකපාරම හිතුණලු අපේ කාලයකට පස්සේ පළවෙනි වතාවට මේ වස් කාලේ මේ දෙවෙනි ව්‍යංජනයක් අපිට හම්බෙච්ච නැත්නම් හැමදාම මාළුයි බතුයි. මේක දෙවියෝම තමා කරන්න ඇත්තේ. මොකද දැන් මේ අලුතෙන් රහත් වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේට ඉතින් ඒ උපස්ථානයේ විදියට කියලා උන්වහන්සේ ඉතින් සතුට වෙලා ඉතින් හිටියා. එතකොට ඒ ආරාමේ දෙවෙනියට හිටියේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි වැඩිහිටි විදිහට පළවෙනි වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් දැන් ඒ භාජනය අරගෙන ඒ ව්‍යංජන ඉතින් බත් එකයි ඉතින් ඒ ව්‍යංජනයි දාගත්තා. ඉතින් අර ඌරු මස් එකෙන් ඊටාම වළඳ ගන්න බැරි තරම් ඊටාම ලොකු හැන්දක් දාගත්තුලු ඒකට. ඉතින් ඒකත් එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැලු. මොකද දැන් දෙවෙනිට ඉන්නේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකෙන් කොහොමත් ඉතුරු වෙනා උන්වහන්සේට ගන්න. ඉතින් ඒක එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. හැබැයි උන්වහන්සේ එතන හිට වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම දාගත්තට පස්සේ දැන් මේ මාළුයි ඉතින් මාසුයි කියන්නේ ඕවා ඔක්කොම කොහොමත් එකයිනේ බඩේදී කලවම් වෙනවානේ කියලා අර මාළු එකට හැලුවලු ඌරු මස් එක හාලා හොඳට කලවම් කරාලු. කලවම් කරලා උන්වහන්සේට දුන්නාලු. එතකොට උන්වහන්සේට එකපාරම හිතුණලු ඉතින් මේ දෙකම එක නම් එච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් තමන් බෙදාගෙන මේ බෙදාගත්තේ වෙන වෙනම කියලා ඒකට ඉතින් ගැටුණලු. ඒ එක්කම උන්වහන්සේට තවත් අවබෝධයක් ආවලු. මොකක්ද? එහෙනම් උන්වහන්සේ රහත් වෙලා නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක ටිකක් ඉතින් අමාරු අත්දැකීමක්ලු. ඒ රහත් උනේ නැහැ කියලා තේරුණ එක. ඉතින් ඒක ටිකක් අමාරු වුණාලු ඒ දවස. ඉතින් ඒක ආයි පිළිගන්න වෙච්ච එක තමයි රහත් වෙලා නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙම දවසක ඉතින් අර වගේ දෙයක් කලවම් වුණත් ඉතින් කණ එක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි කියලා උන්වහන්සේ කතාව අවසන් කරා. ඉතින් එතනදී තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඒ වගේ උන්වහන්සේ කිව්වේ සමහරවිට ඒ ගැඹුරු භාවනා නිසා තමන්ගේ නීවරණ යටපත් වෙලා කෙලෙස් යටපත් වෙලා ඒ වගේ සිදුවීම් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කාලයක් එකපාර කලබල වෙන්න එපා. තීරණයකට එන්න එකපාර කාටවත් කියන්න එපා. කාලයක් යන්න අරින්න. එතකොට තමන්ට තේරෙනවා මොන කෙලෙස්ද නැති වෙලා තියෙන්නේ. යම් කෙලෙස්ලක් තියෙනවා නම් මොනවද ඒ කෙලෙස් කියන එක තමන්ට තේරෙනවා කියලා උන්වහන්සේ ඒ ගැන ඒ විදිහට වැඩ කරන්න කියලා මතක් කරා. Do one more question? Looks like. Yeah, okay. Okay. Do one more. Yeah, okay. Easy one.
can you please explain again how to let go of negative thoughts, past negative conversations, missed opportunities, historic monsters? Are there any tools we can use and practice? ස්වාමින් වහන්සේ ඍණාත්මක සිතවිලි අතීත ඍණාත්මක කතාබහ ගැන සිතවිලි අහිමි වූ අවස්ථා ගැන සිතවිලි අතීත ඒ රකුසන් යක්ෂයන් අත්හරින්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කර දෙන්න. The best answer is the simile of the two bad bricks in the wall. Please remember, I was a theoretical physicist before I became a monk. When I went to Australia as a monk, we had very little funds. We needed a monastery. We got some land with a few loans, but there was no buildings on that land. So I had to, from doing maths puzzles, that's what theoretical physics was, to doing building. And I had to learn how to lay bricks. And I was patient. After I laid my first brick wall, I looked back at it and I saw two of the bricks were crooked. I don't know how that happened. I thought I was mindful. But two bricks were so crooked, they spoiled the whole wall. And when I saw that, I asked, can we afford to get some dynamite and blow that wall up so I can start again? We could not afford that. I was stuck with this ugly wall for about 3 months. Every time I went past that wall, my eyes just focused on my two mistakes. Even at night time, I would dream of that wall and the terrible mistake I'd made by two bricks being crooked. I suffered a lot because of my two mistakes. We just started a monastery, and if people saw how we'd wasted their money, why would they ever want to give any more donations? Whenever we had visitors, I would volunteer to take the visitor around so they wouldn't see that wall. I was ashamed of it. And then one day I was with a visitor, they saw that wall and they said it was a beautiful wall. And that shocked me. I said to that visitor, have you left your spectacles in the car? Are you blind? Can't you see those two crooked bricks? And what they said next became a very famous story. They said, yes, we can see the two bad bricks, but we can also see the 998 perfect bricks as well. And that was the first time in 3 months I could see anything other than my mistakes. If you ever get depressed, it's because you just see the two bad bricks in your own wall. You can't see the beautiful bricks. I needed someone else to point them out to me, but never again. Why is it that we just tend to see, had a bad experience, unpleasant time? Is that all that you had? There were many pleasant times as well, much fun and joy. Why do we just look at what went wrong, what was unpleasant and negative? Why can't you also see what was joyful and pleasant? If you can, then the negative part of your past is never as disturbing. Mistakes happen. Is there anyone here who has never made a mistake?
There's no one who hasn't made a mistake. Mistakes are part of life. That's how we learn. So when we understand the two bad bricks story, whenever we look at the past and we've got some negativity, a missed opportunity, how many opportunities did you actually take? And you had a lot of happiness out of that. Why do we always focus overly on the negative? Okay, quick one. I used to spend a lot of time in prisons. Simple counselling. Ask these prisoners who were in jail for years. They said, have you got anything good about yourself? They would say, no. Say, no, something which you can admire about yourself. I said, no, I'm in prison. I'm a prisoner. I'm a criminal. Is that all you are? Write down on this piece of paper something good you've done. I've done nothing good. The other prisoner said you fed the cat this morning. Yeah, okay. Put that down on the paper. Fed the cat some milk. That's a good thing to do. And once they put the first thing down, the second thing came out pretty quickly. Another nice thing, kind thing he did. And then the third thing came out easily, and the fourth thing. And he filled that page up with the good things he'd done just that week. And I said, keep this. You're not a bad person after all. You did a terrible thing to end up in prison. That doesn't make you a bad person. You may have done some terrible things in your past, but it doesn't make you an evil, bad person. You're not as bad as Angulimala. Come on. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තර විදියට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රසිද්ධ ඉගැන්වීමක් නරක ගඩොල් දෙකේ උපමාව ඒ කතාව දැක්වුවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළේ උන්වහන්සේ ගිහි කාලේ ඉතින් සෛද්ධාන්තික භෞතික විද්‍යාවයි උන්වහන්සේ හැදෑරුවේ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ ඉතින් පැවිදුණාට පස්සේ ඒ පත්වලට වැඩලා ඒ ආරණ්‍ය භූමිය මිලදී අරගෙන ගත්තට පස්සේ ඒ ආරණ්‍ය භූමියේ ගොඩනැගිලි තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම වැඩිපුර තිබුණෙත් නැහැ මුදල්, ඒ ආධාර, ඒ ගොඩනැගිලි ආදී දේවල් හදාගන්න ඒ අවශ්‍ය කම්කරුවෝ ඒ බාසුන් නැහැලා හොයාගෙන. ඉතින් ඒක නිසා ස්වාමීන් වහන්සේට උනා ඒ ඉතින් අර විදිහේ ගණිතයත් එක්ක ගණිත ගැටලු ඉඳලා අවසානයේදී ගඩොල් බඳින්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් උන්වහන්සේ කොහොම හරි ඉවසීමෙන් ගඩොල් බැඳීම ඉගෙනගෙන ඉතින් පළවෙනි ගඩොල් ඒ බැම්ම බැඳලා ඉවරලා ටිකක් පස්සට ඇවිල්ලා චුට්ටක් ඒක දිහා බලාගෙන ඉදී තේරුණා ඒ ගඩොල් බැම්මේ ඒ බිත්තියේ ගඩොල් දෙකක් තියෙනවා ඇද වෙලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ ගඩොල් දෙක ඇද වෙලා තියෙනවා දැකලා ඒකට හිත නරක් වෙලා දැන් ඉතින් කල්පනා කරනවා මේ මොකද මං කරේ, මේක බැරිද අපිට කඩලා අයින් කරන්න, බැරිද අපිට ඩයිනමයිට් ටිකක් සල්ලි දීලා අරගෙන මේක අයින් කරලා දාන්න කියලා ওই විදිහට උන්වහන්සේ කල්පනා කරාලු. ඉතින් කොයි වෙලාවෙත් ඉතින් ඒ මාස 3 කාලයක ඇතුළත එතනින් ඒ බිත්තිය ගාවින් යනකොට උන්වහන්සේට පේන්නේම අර ඇද වෙච්ච ගල් දෙකලු, ඒ ගඩොල් දෙකලු. ඉතින් සමහරලාට කොච්චරද කියනවනම් ඒ ඇද වෙච්ච ගඩොල් දෙක ගැන හීනක් දැක්කලු. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් උන්වහන්සේ කාණසල්ලටපත් වුණා කියලා කියනවා. ඉතින් ওই විදිහට එදී දැන් ආරාමයට එනවා 아무ත්තෝ ඒ බිත්තිය බලන්න. ඒ ආරාමයේ ඇවිදලා බලන්න. ඉතින් එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි යන්නේ 아무ත්තොත් එක්ක. ඉතින් එක දවසක් ඒ විදිහට ගිහිල්ලා ඒ බිත්තිය ඒ කට්ටිය බලද්දී ඉතින් උන්වහන්සේ කිව්වලු ඒ බිත්තිය බලලා ඒ කට්ටිය කිව්වලු ලස්සනට බැඳලා තියෙනවා හොඳයි ඒ බිත්තිය කියලා කිව්වලු. ඒතර උන්වහන්සේ කිව්වලු කන්නඩි දෙක අරන් ආවේ නැද්ද? කන්නඩි දෙක කාර් එකේද? පේන්නේ නැද්ද ඇස්? මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ ඇද වෙච්ච ගඩොල් දෙකක් කියලා උන්වහන්සේ කිව්වලු. එතකොට ඒ වෙලාවේදී ඒ කියපු දේ ඇත්තටම විශේෂ කතාවක් උන්වහන්සේ උගන්වන ඉගැන්වීමක් බවට පත් වුණා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඒ දායක පිරිස කිව්වලු ඔව් ඉතින්
අපිට පේනවා ඒ ඇද වෙච්ච gadol දෙක. හැබැයි ඊතුරු gadol 998ම හොඳ gadol. ඉතින් ඒ විදිහට කිව්වහම එකපාරම උන්වහන්සේ මාස 3කට විතර පස්සේ එකපාරම පෙනුනලු ඇතරම මේ gadol දෙක ඇර ඊතුරු gadoluත් එතන තිබ්බා නේද කියලා. ඒ gadol බැම්මේ ඒ බිත්තියේ. ඉතින් ඇයි අපිට එහෙම අතීතයේ වෙච්ච දේවල් හෝ මොකක් හෝ අඩුපාඩුවක් වෙලා තියෙන වෙලාවේදී දැන් මේ කතාවේදී ඒ gadol දෙකක් ඇද වෙලා තියෙද්දි ඇයි අපිට ඒ ඊතුරු gadol 998 පේන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපි තියෙන අතීතයේ වෙච්ච දේ පිළිබඳව විතරක් අවධානය දෙන්නේ? ඇයි හොඳ වෙච්ච දේවල් අවධානය දෙන්නේ නැත්තේ? එතකොට ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් නම් ඒ හොඳ වෙච්ච දේවල් ගැන විශේෂයෙන් අවධානය ගන්න. අර වෙච්ච අතීතයේ වෙච්ච ඒ ඍණාත්මක දේවල් ඒ අඩුපාඩු අපිට කරදර කරන එකක් නෑ. ඒවා බාධාවක් වෙන එකක් නැහැ. එතකොට ඒ gadol දෙකේ ඒ තියෙන ඒ කතාව තේරුම් අරගෙන අපි ඒ අඩුපාඩු දකිද්දි ඒ අඩුපාඩු කෙරෙහි අපි අවධානය දෙද්දි තේරුම් ගන්න එතනදී අපිට ගිලිහි යනවා ඒ දේවල් වල හොඳ පැත්ත දකින්න. එයින් පස්සේ උන්වහන්සේ තවත් කතාවක් එතනින් දැක්වුවා. උන්වහන්සේ ඒ හිරගෙවල් වල ගිහිල්ලා ඒ භාවනා උගන්වනවා, ඒ බණ කියනවා. ඉතින් එක අවස්ථාවකදී එක හිරකාරයෙක් එක කතා කරද්දී ඉතින් එයා ගොඩක් තමන් ගැන දුක් වෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී උන්වහන්සේ අහුවා ඉතින් තමන් ගැන යම් හොඳ ගුණයක් කොලයක් අරගෙන ලියන්න කියලා. එතකොට ඉතින් කොලේ අරන් ලියන්න උත්සාහ කරපුවාම එයාට එකක්වත් හිතුන්නේ නැහැ, එකක්වත් මතක් වුණේ නැහැ කියනවා. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. එතකොට ළඟ ඉන්න කෙනෙක් කිව්වලු එයා ඒ එතන ඒ හිරගෙදර ඉන්න පූසෙකුට කිරි දුන්නා උදේ බොණ්ඩ. එහෙනම් ඒක ලියන්න කියලා කිව්වලු. ඉතින් ඒක කොලේ ලිව්වලු. කොලේ ලිව්වට පස්සේ ඊට පස්සේ ටික ඒක මතක් වුණාලු එයා කරපු තවත් හොඳ දෙයක්. එයා ඒකත් ලිව්වලු. ඊළඟ එකත් ලිව්වලු. ඉතින් ටික වෙලාවක් බලද්දි දැන් මේ පහුගිය සතිය ඒ සතිය ඇතුළත කරපු දේවල් වලින්ම ඒ කොලේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලියලා ඉවර කරාලු. ඉතින් ඒ විදිහට වුණාම ඉතින් මේ ස්වාමීන් කිව්වලු ඉතින් බලද්දි ඔයා ඉතින් නරක කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් ඒක ඉතින් ගොඩක් කනගාටුයි ඔයා හිරේට මෙහෙම වැටිච්ච එක. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා ඔයා නරක කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ විදිහට උන්වහන්සේ කියනවා ඒ තමන්ගේ ඉතින් ඒ අඩුපාඩු කියන දේ තියෙද්දි ඒ හොඳ පැත්තට අවධානය යොමු කරන්න කියලා. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu.